Check on. Right. Good afternoon, children. I Rohan. So today we are going to start our ICT seminar for grade 7 students. Right. So first of all, I will give a brief introduction about myself. So then you can get a rough idea about your teacher. Right. So, now I am working as a senior software engineer in a regulated company, and I graduated from University of Moratua in Faculty of Engineering. So, about the Mama Danata senior software engineering in the this is the seventh year that I am doing my tuition classes. Right? And the last part again ICT field classes grade 6 to 11. And so my hope is so at the moment ICT කියන විෂය ඔයාලා පොතේ තියෙන දේ පාඩම් කරගෙන right? You should understand the basic concept first. මේ හැමදේම ගොඩනැගෙන්නේ මොකක්ද basic concept එක. Right? So you need to grab that thing. First of all, you need to grab the basic thing. So that will be your foundation, and you can build your art on top of that. Right? So today I have prepared a model paper. I think you have already received it. So I'm going to start discuss that paper. So if there are any issue, you can put it in the chat. Right? So I'll share the paper. Right. For this paper, I have put 30 captions covering all the syllabus in grade 7. Right? ඔයාලගේ syllabus එකේ තියෙන පාඩම් හතෙන් පාඩම් ඔක්කොම cover වෙන විදිහට මේ paper එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලා term test එක වෙනකොට ඔයාලගේ මුළු syllabus එකෙන්ම අහනවා. එතකොට මම මෙතන I'll try my best to cover all the parts during this period of time. Right? So the thing is, basically I try to describe the basic concept. Right? So you need to grab the thing. So I will start from the first section. Right? So, අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් so not the main part of the CPU. Right? Do you know what is the CPU? CPU. Right? So CPU means
CPU stands for Central Processing Unit, right? Central Processing Unit of the computer. So, CPU stands for Central Central Processing Unit. Right? So, in the exam, you might get a question like this. What is the instruction of CPU? What does CPU stands for? Again, CPU කියන එකේ අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඔයාලට උත්තර ලැබේ Central Processing Unit. If we take the MCQ question, so you might get different answers for this, right? Then you have to choose the correct one. Right? එතකොට මේ වගේ එකක් ආවම මම ඒ ළමයිට කියන දෙයක් තමයි ඔයාලගේ පොතේ අන්තිම පිටුව ගන්න. Right? Take the last page of your book and write these things like CPU and then UPS and like URL. So you will find a lot of things like this one. අර මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට හම් වෙනවා. ඔබ මේ දේවල් ඔයාලගේ පොතේ අන්තිම පිටුව අරගෙන අපි එන වෙලාවට එතන නෝට් එකක් දාගමු. So you just have to turn that page before your exam. So ඔයාලට අන්තිම පිටුවේ මේ වචන වලින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දෙනවා. තමයි ඔයාලා ඉක්මනටම බලලා පාඩම් කරගන්න පුළුවන් එක්සෑම් පිටුවේදී. ඒක ඔයාලා මුළු පොතම බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට අපිට at the moment we know the CPU stands for Central Processing Unit. Right? එතකොට ඔයාලා ඔය අපේ නෝට් එකක් දාගන්න CPU කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා Central Processing Unit. Then if we take the CPU, so it has three main parts. We take the CPU, but it has control unit and ALU. Right? Other than that, memory, so this question is about CPU. So what is the question? Not the main part of the CPU. So now we know what are the main parts of the CPU. So control unit, so it controls the signals related to the unit, and ALU. ALU is arithmetic and logic unit. Right? So arithmetic and logic unit means so ළමයි ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකේ මුත් අඳින්න එපා. මොකද ඒක වෙනත් අයට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ. So don't do that. Right? So the user that uses this screen, so it might be an obstruction, right? So don't do that. Right? So we were discussing about the CPU. So it has CPU, ALU, and memory register.
So ALU means arithmetic and logic unit, and so it handles the arithmetic and logic parts, and the memory register means so it is another part of the CPU, and it temporarily stores the data and instruction, right? So this is a place where the instructions and data are temporarily stored. Control unit එකේ control කරනවා ඊට අමතරව ALU එක. There are three parts of ALU එකෙන් තමයි ගණිත කර්ම විතරයි. ඒ කියන්නේ logical parts එකතු කරන්න අඩු කරන ඒවා අතරව ඊට පස්සේ අසමානතා ඊට පස්සේ memory register එක කියන්නේ temporary data and instruction තියාගෙන ඉන්න part එක මේ CPU එක. හරි. So if we go to the answers given, so first one is memory register. Now, so the memory register is here, right? So first one is the right answer. And the second one is control unit. So control unit is also here. So that is the correct answer. For the third one, hard disk. So if I take these as parts of the CPU, there is a no definition for hard disk in it, right? So it's not a part in the CPU, right? For the arithmetic and logic unit, for ALU means arithmetic and logic unit. So A stands for arithmetic and L logic unit. And the fourth one is also the right answer. That's how we identify the correct one through those four answers. Medical well clear. Alin ප්‍රශ්න ගැන මොන හරි ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. Is there any issue? කාට හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් is it okay? Right. Right. Well, then already good question. Let's move on to the second one. Right. For the second one, second question. Arithmetic, mathematical and logical functions are performed in the. What is the answer? Now you have understanding about uh, the CPU, no? Right? So what is the correct answer? So you can put it into the chat. So if you know the answer, you can put it into the chat. Well, උත්තරේ දන්නව නම් chat එකට දාන්න. මොකද අපි දැන් discuss කරේ CPU එක ගැන. එතකොට ඔය part එක cover. So we have covered that part. So we discussed about the CPU. So it had control unit and ALU and the memory register.
So CU means control unit. It controls the hardware parts and the other things. So in ALU, right? So it does the arithmetical logical functions. That's example. So some of the students have given the correct answer, right? So I'll not go much deeper, right? So I'll discuss this earlier too. So the another part is memory. For the second one, so it's clear that the A2 is the responsible one for the arithmetic and logic things. So I'll explain more. So like this. Here 3 plus 2 plus 3 means but 5. So this mathematical part is handled by A, right? This arithmetic part. For the logical part, let's take this one. 3 is greater than 1. So this is the logic. 3 is greater than 1. Right? So these kind of things are happening in the ALU. So for the second question, the answer is ALU. Right? Are there any issues related to second question? Right. For the third question, so let's go to the third one. In the third section, the central processing unit is position down, right? So this CPU part is a hardware part. CPU is related to hardware, so we can touch, right? So that is a hardware. So this is where does this CPU position down? CPU එක මොකක් උඩද තියෙන්නේ? position කරලා තියෙන්නේ. So the answers are keyboard, hard disk, motherboard, RAM. So some students have put the answers. So you can put the answers to the chat if you have an understanding about this. If you take the CPU, here I have shared the screen. So CPU basically on top of the motherboard, as shown in the figure. So the middle one there is the motherboard.
On that motherboard, CPU is placed. මේ CPU කියන එක තියෙන්නේ motherboard එකේ. හරි. දැන් සමහර විට දැක්කලා ඇති මේක කියන්නේ ඉතින් බලමු මේන්නේ මොකද වීඩියෝ එකක් මේක ගන්න motherboard එකට mount කරලා ඒක heat එකට transfer වෙන්න මෙතනද heat sink එකක් ඇතුළත තියෙන fan එකක් දාන්න. Real scenario. So if we take the real scenario, motherboard is like this, right? On this CPU, so we can't directly see this, right? Motherboard එක ගත්තොත් ඔයාලා මේ ඉන්නම දකින්න බෑ. එතන මේකට transfer වෙන switching එක දාලා ඉතින් fan එක දාලා තමයි connect කරන්නේ. If you have seen this before, so මේක තමයි okay. You pin ගොඩක් එකක් දැක. මේ පාට එක තමයි CPU එක. So මම කියන්නේ මේ පාඩම කරන අතරතුර හරි දිනදා ජීවිතේට ඕන තවත් සමහර දේවල් මේකට ඇඩ් කරනවා. ඒ විෂය දැනගන්න නෙවෙයි. ICT is a practical like practical thing, right? So you should have the proper idea. අදාළ මේක ගැන අපි අදහසක් ගන්න තරමට දැන් විභාග ලියන දේ පමණක් නෙවෙයි. මේ දවස්වල ඉස්සරහ ක්ලාස් කරද්දී ඊට වඩා ගොඩාක් දේවල් කියන්නේ ගැඹුරට කොම්ප්ලෙක්සිටි නෙවෙයි. ඉන්න කොම්ප්ලෙක්ස් නැහැ. So ගැඹුරට ඔයාලට දේවල් තේරුම් ගන්න දෙනවා. මොකද එතකොට ඔයාලට මේ ICT ගැන තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ සිලබස් එකේ එහාට තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. right? ඉතින් දැන් CPU එක මම මෙතන විස්තර කරද්දී ඔයාලට මේ දේවල් කිව්වේ මොකද දැන් ඔයාලා බලන්න motherboard එකක් ගත්තොත් කොහෙද මේක තියෙන්නේ. So if you take a motherboard you can see directly advanced, right? ඒක තියෙන්නේ මෙතන මේ heat එක absorb කරගන්න පොඩි heat sink එකක් අඩු පාඩ regular. So on top of that there is the fan, right? What removing heat. එතකොට මේ CPU එක තමයි ඔයාලා කියන්නේ i3 එක i5 එක i7 එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ විදියට අඳුනන්නේ මේ CPU එකේ මොඩල් එක. i3 එක කරනවා i5 එක ඉස්සරහින් තියෙනවා. processing speed, complexity එක තමයි. ඔතන මේ CPU එක ගත්තම මේක ඇතුලේ cost කියනවා එමයම අපිට ගොඩක් ඉස්සරහ යන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ පාඩමට අමතරව ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් දේ explain කරේ. හරි? ICT කියන විෂයේ ගත්තොත් CPU එක තියෙන motherboard එකේ කියන එක තුලින් අපිට තව ගොඩක් ඉස්සරහට දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. So for example, so the CPUs can be different types like i3, i5, i7. So මේ දේවල් ඔයාලගේ පොතට අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වුණාට ඔයාලා දවස් එක ලැප්ටොප් එකක් ගන්න, කම්පියුටර් එකක් ගන්න ගියොත් ඔයාලා මේ දේවල් දැනගන්න. ඒතකොට ඔයාලා කියනවා මේක i5 නෑ කියලා. ඔයාලා කෙලින්ම අයිඩියා එකක් එනවා මොකද? එතකොට ඒ i5 කියන ලැප් එකේ motherboard එකට mount කරලා තියෙන CPU එක තම වෙන තමයි කියන්නේ. හරි. Right? So එතකොට so if we take this question for the third one, I'll share the paper again, right? For the third one,
the central processing unit is positioned on what? Position on motherboard, right? For that, the answer is motherboard. So, is there any question related to that? So, දුවලා පුතාලා ඔයාලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මුකුත් අඳින්න එපා. මොකද ඒක දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන පේපර් එක කරන අයට ඩිස්ටර්බ් වෙන දෙයක්. හරිද? ඔයාලගේ යන වගේම මෙතන ඉන්න ජොයින් වෙලා ඉන්න අනිත් අය ගැනත් හිතන්න. මොකද එයාලත් ජොයින් වෙලා ඉන්නේ මෙතන මේ තියෙන සෙමිනාර් එකේ මොනවා හරි අරගෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න. So don't do that. So don't use the screen and don't draw the things on the screen, right? Don't do that again. For the fourth one, I am not going to repeat the same thing again. So it's also related to CPU. Now, for the fourth one, it's also related to CPU. So we have talked enough about CPU. So log ALU and memory register. So what is the answer for this? For the fourth one? So if anybody knows the answer, please put it in the chat. Right? ඔයාලට chat එකට දාන්න පුළුවන් answer එක දන්නව නම් අපිට discuss කරන් යන අතරේ ඔයාලා මේ paper එක කලින් කරලා තියෙනවා. Right. Some students are saying that the answer is memory register. That right. Yeah, now you have the idea. No, I explained this whole thing. No, the CPU. So the control unit, arithmetic and logic unit, and the memory register. So as I described earlier, this is the control part, and this is the arithmetic and logic unit, and this is the part that stores data and instruction temporarily, right? So most of you students have given the correct answer. Right? ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් හරි උත්තරේ දීලා තියෙනවා. Right. එතකොට CPU එක ගත්තම එතන කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් වලින් ගොඩක් දේවල් කවර් වෙන විදිය තමයි මම ඔතන ඔය පේපර් එකට ඔය ප්‍රශ්න ටික දැම්මේ. ඔකට CPU එක ගත්තම so if we take CPU, so we can identify there are three major parts. First one is CU, the other one is ALU, and the last one is memory register. So you should remember the each and every responsibility on that parts, right? What they are doing. So let's go to the fifth one, right? So this is another part of the your syllabus, right? Generations, right? In generations, so that there are several generations related to computer. So this laptop and the modern computer has not been evolved at once, right? And my laptop එක මේ දේවල් එකපාරට ආපු දේවල් නෙවෙයිනේ. So there is a history behind this, right? That means according to that, so we have divided these things into four parts, actually four generations.
right? So we can take first one as first generation. එතකොට මේ දේවල් හතරකට බෙදාගෙන තියෙනවා. ඒ හතරෙන් පළවෙනි එක ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එක. එතකොට මේ විදියට ජෙනරේෂන් හතරක් දක්වා දේවල් වෙන් කරගෙන තියෙනවා according to the evaluation, right? And the second one is second third generation. So at present we are in this fourth generation, right? So note the things uh, in your book. So important things. So I am discussing related to question. So mama again question එකකට අදාළ දේවල් ඔයාලට විස්තර කරද්දි මෙතන ලියන දේවල් important දේවල් note down කරගන්න. මොකද ඔයාලට ඒක වැදගත් වෙයි exam paper එකේදී. ඒ කියන්නේ මේට සමාන similar paper එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. Right? So the one of the major things that we should look at is the technology. So technology has uh, been becoming so advanced for the fourth generation. So there was a simple technology. We can't say it's a simple technology. So much more simple than the fourth one. So there nowadays the technology. So we have been using different things for a long time. So if we take the first generation as the technology, we used vacuum tubes, right? Then the second one, transis- transistors, right? And for the third one, integrated circuits. Simply we call them as IC. Well, IC කියන්නේ IC එකක් කියන්නේ අහලා තියෙන්නේ. එයාලා මොකක් හරි සමාජයට ෆෝන් එකක් හදන්න ගියාම එයාලා කියන මෙතන මේ IC එක ගිහිල්ලා මේක දාන්න. අන්න ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සර්කිට් එක ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හැබැයි දැන් අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ කම්පියුටර් එකට අදාළ. Right? So here we are discussing related to the computer and its technology. So how it changed according to time. So we have divided it into four generations. Vacuum tubes for the first one, it's the technology is vacuum tube. The second one, transistors. For the third one, integrated circuits. And nowadays we are using microprocessors, right?
එතකොට මේ විදිහට තමයි ටෙක්නොලොජි ටික මාරුනේ. හරිද? එතකොට මේ ටික ගත්තම for the first generation power consumption is very high, right? Very high because it emits a lot of heat. මේ පළවෙනි first generation එකක් ගත්තම vacuum tubes වලින් හරිද? ඒකෙන් විශාල තාපයක් නිකුත් කරනවා කාර්යයන් සිදු කිරීමේදී. Other than that, this computer is like a room, right? එනේ කාමරයක size එකට විශාලයි මේ වගේ vacuum tubes වලින් හදපු computer එක, right? However, it was able to do simple things, right? يعني මෙච්චර විශාල මේ වගේ එකක් වුණත් මේ දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන පොඩි දේවල්. ඒ කියන්නේ ගණන් දෙකක් එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, like that, right? So the speed of this for if we take the speed, right? The speed of execution. So again මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කම්පියුටර් එකෙන් අපි දෙයක් කරොත් ඒක එක්සිකියුට් වෙලා එන්න ටයිම් එකක් යනවනේ. ඒකට මේක ගත්තම first generation එකේදී ස්පීඩ් එක ඇවිල්ලා මිලි සෙකන්ඩ් වලින් වගේ තමයි බලලා තියෙන්නේ, right? right? ඊට පස්සේ so you might get a question like this. So what is the measurement for the speed in first generation computers? First generation computers වල speed එක මනපු measure එක මොකද කියලා ඇහුවොත් එයාලා අපිට දෙන්න පුළුවන් උත්තර ටිකක් දීලා so you should have the ability to choose the correct one. So the answer is milliseconds. So if we take the second one, microseconds, right? For the third one, milli, micro, nano. And in the present computers, that means the fourth generation, so speed is measured by picoseconds, right? For the first one, milliseconds, second one, microsecond, nanoseconds, picoseconds, right? In addition, so millions instruction per second is also a measurement. So I'll take these things so you will get a better understanding. එතකොට මෙයාලට ඔයාලට පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්න. So I'll give you a hint. මෙතන මේ ස්පීඩ් ටික ඔයාලා දැන් මෙතන ටෙක්නොලොජි ටික මතක තියාගත්තම මේ ටික වේරි වෙන්නේ මෙන්න මේ මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ කියන සෙට් එකෙන් තමයි. හරිද? ඒක ඒ කියන්නේ මැතමැටිකල් වල ඔයාලා විශාල සංඛ්‍යාවන් දක්වද්දී ඒ කියන්නේ හිතන්නකො මෙහෙම ග්‍රෑම් 1000ක්, right? ග්‍රෑම් 1000ක් කියන්නේ කිලෝ එකක්නේ. So if we take a 1000 grams, so it will take as a 1 kilogram, like that. So this is also a measurement like kilo. So for the speed we use milli, micro, nano, pico. So the trick is, so you should remember this milli, micro, nano, pico, right?
For beyond this, there is also some values like nano, milli, micro, nano, pico, femto, atto, like that. So the fifth generation, if there is a fifth generation, so the speed might be in femto, right? So don't write this down. I just need to give you a idea about the disorder, right? Milli, micro, nano, pico, femto, atto, like that. There is another parts according to this order. So these things are divided according to generation. ඔට ඔයාලා මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ. ඔයාලා මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් එක යූස් කරන්න එපා. හරිද? ඒක distract වෙනවා, so it might be a distraction to other. හරිද? මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ. මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ. ඒක කටට හුරු කරගන්න. right? මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ. මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ. එතකොට ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕන අපි third generation එකෙන් ඇහුවොත් මොකද කරන්නේ? මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ. right? The first generation එක milli, second milli micro. ඊට පස්සේ for the fourth generation milli micro nano pico. ඒතර මේ හතර ඔයාලා මතක තියාගත්තා නම් milli micro nano pico කියලා. So you can answer any of the relevant question related to speed. Right? So another thing is you should remember some examples for each generation. Right? ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ජෙනරේෂන් එකකට අදාළව උදාහරණ කීපයක් දක්වලා තියෙනවානේ. ඒකට ඒ දේවල් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕන. මොකද ඒ දේවල් මතක තියාගන්න වෙනවා. මොකද ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් what are the examples related to the first generation. හරිද? එතකොට මම මේක ගත්තොත් රෙඩ් කලර් වලින් ලියන්නම්කෝ. මේකේ උදාහරණ ගුණක් ගන්න පුළුවන්. එඩ්වැක් එක. හරිද? මේක මතක තියාගන්න ලේසි. මොකද එක විදියටම යන්නේ same pronunciation. එඩ්වැක්, ඉනියැක්, යුනිවැක්. යුනිවැක්, එඩ්වැක්, යුනිවැක්, ඉනියැක්. right? So these are the examples for the first generation. හරිද? මේ දේවල් මෙතන ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල් note down කරගන්න. මොකද මේ මෙතන මම බෝඩ් එකේ ඉඳ තියෙන විදියට ඔයාලට explain කරලා දෙන්නේ. මොකද ලොකුවට අකුරු ලියන්න ඕනේ ඔයාලට පේන විදියට. එතකොට so for the second one, right? So we can take IBM 730, right? And CDC 1604. So transistors use කරපු computers වල උදාහරණ දෙකක් තමයි මේ. So these are the examples related to computers which used the transistors. Right? For the second one, IBM 360 and CDC 66. එතකොට මෙන්න මේ දෙක තමයි ඔයාලට පැටලෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන එකම මොඩල් එකේ ජෙනරේෂන් විදියට තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරිද? මේකෙදි 730 එක 360 විදියට එන්නේ. ඒකට අරගේ 1604 කියන එක 6600 විදියට එන්නේ. Right? So you can simply remember these. It is exact, univac, univac, no. Right? So but there might be a confusion between these two examples.
So keep it in mind. And so you will get a short interval. So I'll around 7:50, right? After 7. I'll body break එකක් දෙන්න 7න් පස්සේ වගේ. හරි. Uh, so this is a brief introduction about the generations, right? First, second, third, and fourth. So these are the technologies. So technologies evolving like vacuum tubes, transistors, then integrated circuits, and finally microprocessor. So nowadays we are using this. So our computers has microprocessors in the system, right? එතකොට මේකට රිලේටඩ් පොඩි කතාවක් මම කියන්නම්. So අපි IT industry එකේ ඉන්න නිසා අපි so if there is an issue in our program, right, our system, so troubleshooting that is called debug, right? මේක මේ additional කතාවක් ඔයාලට. Debug. So you can search and find more details. මේ debug කියන්නේ දැන් අපි industry එකේදී developers ලා විදියට program කරාම දැන් අපි මොකක් හරි display වෙන්න දාන name කියලා දෙයක්, right? So we will display student name, right? But it doesn't show your last name, right? So we are trying to show the full name, like so let's take your full name is Hasitha Sandaruwan Rajapaksa. So it will show only Hasitha Sandaruwan. So surname doesn't show. Again surname එක නැතුව මොකක් හරි පෙන්නනවා නම් එතන ඉෂුව එකක් තියෙනවනේ. මොකද අපේ requirement එක වෙලා තියෙන්නේ ඒට ඕනේ මම මේ කතාව ලියන අතරේ ඔයාලා මේ ටික නෝට් ඩවුන් කරගන්න මෙතන ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම පොඩි මේකට අමතරව කතාවක් කියන්නේ. එතකොට so we should troubleshoot that, right? ඒ කියන්නේ අපි ඒක හොයාගන්න ඕන මොකද්ද ඉෂුව එකට හේතුව කියලා. So that process is called debug, right? මේ debug කියන්නේ මේ debug කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ what does mean by bug? So Milani Menaka has raised hand. So if you have any query you can ask. එයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේ බග් කියන්නේ ඔයාලා බැලුවොත් මකුණට තමයි බග් කියන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේ ඔයාලට කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඩිබග් කියලා මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම සෑහෙන වතාවක් පාවිච්චි කරන දෙයක්. So if there is an issue we should debug that. So we should identify the root cause. කියන්නේ ඒකට හේතුව මොකක්ද හොයන එක තමයි ඩිබග් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඩිබග් කියන වචනේ බග් කියන්නේ මකුණනේ. ඒත් මෙන්න මේ වචනේ හැදෙන්න හේතුව තමයි එතකොට මෙන්න මේ කාමරයක් සයිස් කම්පියුටර්ස් තිබිලා තියෙනනේ. So in for earlier times the computer was large like a room, no, as much as large as a room. එතකොට මේ room එකක vacuum tubes එහෙම වැඩ කරද්දී ඔය දේවල් අතරේ වැඩ කරද්දී ඕක වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම so the process after the process interruption එයාලා චෙක් කරලා තියෙනවා මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. හරිද? එතකොට එයාලා හඳුනගෙන තියෙනවා මේක දැන් ලොකු කම්පියුටර් එකක් මේ first generation එකේ.
ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මකුණෙක් ගිහිල්ලා ASCII a bug has gone inside that computer and the process has terminated, right? The process has been terminated by that bug. So after that, so that is the process of the find the root cause no. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එකට හේතුව හොයාගෙන ගියපු එක තමයි. එතකොට හේතුවට වෙන්නේ මොකද්ද? මකුණෙක්. එතකොට මේ process එක එදා ඉඳන් කතාවේ කෝල් කරන් කියන්නේ එදා ඉඳන් හඳුන්වන්නේ debug කියලා. එතකොට මේ ඔයාලා මේක නෝට් ඩවුන් කරන අතරේ මම ඔයාලට මෙතනින් මේ බාහිර දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලි කරේ. එතකොට ඔය වගේ දේවල් මේ IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ තියෙනවා. right? So it is an interesting story no. So මම හිතන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව ඇති. So ඒක තමයි ඒ කියන්නේ මකුණෙක් ඉඳලා හොයාගත්තු එක තමයි ඩිබග් කියන එක අද වෙනකන් ඔයාලා IT field එකේ වැඩ කරන කාගෙන් හරි අහුවත් දැනගන්න පුළුවන් ඩිබග් කියන්නේ it's a very common word, right? It's a very common word in IT field, right? Now I described much about the generations. Now let's go to the question. Right. So we were at the fifth section. So complete the following table using the electronic technologies used by the generation. So you have some of you have given the correct answers, right? එතකොට මේකෙදි එන්න ඕන මොනවද? Vacuum tubes, transistors, integrated circuits. We call them as IC from the first letter. From taking the first letter of each words, we have called them as IC, right? For the last generation, microprocessor is the technology. So now you can fill the blanks in the table, right? එතකොට fifth section එකට related මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා? Is there any query? ඔයාලට මොකක් හරි section එකක් තියෙනවා chat එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මේ දේ තේරුම් ගන්න තමයි ඕන. එතකොට ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න බැරි නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිංහලෙන් අහන්න. ඔයාලට සමහර මං කියලා දෙන දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් සමහර වචන වල ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒත් කමක් නැහැ. මට ඕන මෙතන ඔයාලා ඒ කියන්නේ මේ IT කියන දේ කටපාඩම් කරගන්න නෙමෙයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන මේ දේවල් මේ concept ඉස්සරහට ආවේ මොකද කියලා. හරිද? මේ දේවල් මෙහෙම වෙනස් වුණේ මොකද? ඒ කියන්නේ මේ දේවල් වල අදහස තියෙනවා. ඒකට ප්‍රැක්ටිකලි තේරෙන්න ඕනේ මෙතන විශාල කාමරයක් වගේ තියෙන කම්පියුටර් එකක් අපි මේ දක්වා ආවේ. මොකද එතන තිබුණු ප්‍රැක්ටිකලි මොකද මේකේ මේ වගේ දෙයක්. ඒතකොට දැන් ලැප්ටොප් එක කියන්නේ අපිට එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන් දෙයක්. right? ඒතකොට ඒ දක්වා මේව උනේ මිනිසාගේ එක එක researchers and developments නිසා they are according to their requirements and right. එතකොට මේ වෙද්දි දැන් එතකොට මෙතන මේ කම්පියුටර් එකකින් පොඩි අපි මැතමැටිකල් දෙයක් කරාට අද වෙන තියෙන කම්පියුටර්ස් වලින් කරන දේ හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ කියන්නේ රොකට් එකක් යවන මොඩල් එකක් සිමුලේට් කරන්න පුළුවන් දැන් තියෙන කම්පියුටර් එකේ. right? So we can't imagine even what we can do with this technology and related to future technology. So ඔයාලා දැනට අහලා ඇති AI, artificial intelligence, ළඟට AR, augmented reality මේවා අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්.
කොට මේ දේවල් දැනට ඔයාලට නෑ හැබැයි ඔයාලා කනට වැටෙනුනේ. So you might have heard these words, right? And we are virtual reality. කොට මේ වගේ දේවලුත් මම ඉස්සරහට ඔයාලට ක්ලාස් කරද්දී ඔයාලා මේ දේවල් වල පොඩි අයිඩියා එකක් තියන් ඉන්න එක. එතකොට ඔයාලට දවසක ඔයාලා විභාග ලියලා පාස් වෙලා ඉස්සරහට යද්දී මේ දේවල් ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තිබ්බම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මම මේ වගේ දෙයක් කරොත් හොඳයි. එතකොට මේ වගේ දේවල් තමයි ඉස්සරහට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඩිමාන්ඩ් එක එන්නේ. මොකද ICT කියන ෆීල්ඩ් එකට හරිද? මේ වෙනකොට there is a huge demand. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ රික්වයර්මන්ට් සෑහෙන්න ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපිට මේ ක්ලාස් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් වෙබ්සයිට් එකකට ඇවිල්ලා හරිද? pensala.com කියලා සර්ච් කරලා වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ ක්ලාස් වලට යන්නේ. තමන් මහන්සි යන්නේ නැහැ. හරිද? The another major advantage is you can use the recordings. හරිද? කියන්නේ ඔයාලට අපේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ක්ලාස් රෙකෝඩින් එකට ගියොත් ICT වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ක්ලාසස් වල රෙකෝඩින්. හිතන්නකෝ in ancient in earlier times, so if you were sick, so you can't attend the class, right? ඔයාලා දෙවල නම් පන්ති යන්න බෑනේ. හරිද? එතකොට මේ පාඩම කරගන්න එක්ක යාළුවෙක්ගෙන් නෝට් එකක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟ දවසට යද්දි සමහර විට තේරෙන්නේ නැහැ. සෝ එතකොට මේ අපි এডুকেෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ගත්තම දැන් එතකොට මේ තියෙන දේවල් මොන විදිහට වෙනස් වුනේ කියන දැනගන්න ඔයාලට මේ අපේ ක්ලාස් එකම ගන්න පුළුවන් එක්සැම්පල් එකක් විදියට. right? එතකොට ඔයාලට ඒ හා සමාන දෙයක් ඇහුවොත් කොහොමද ටෙක්නොලොජි ඉවොලුවේෂන් එකත් එක්ක දේවල් වෙනස් වුනේ කියලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සරල උදාහරණය තමයි ක්ලාස් එක. right? The simple and very crucial example is your class. So you can use recordings to understand the things, right? ඒ කියන්නේ ඔයාලට දේවල් තේරුම් නැත්නම් ආයෙ රෙකෝඩින් එකක් බලලා understand කරගන්න පුළුවන්. So you will save and you will save your money and your time, right? So අපි ඊළඟ section එකට යමු. එතකොට for the sixth one you are asking which one is an example for the first generation computer, right? So we have given some examples for each generations, right? So first generation computers are EDVAC, UDMAC and ENIAC, right? Among these examples, so you can get the answer. So what is the answer? දුවල පුතාලා දාන්න බලන්න chat එකට. මොකද්ද උත්තරේ? 6 වෙනි. පුළුවන් හැමෝම උත්තරේ දාන්න. මොකද ඔයාලට now you have the understanding. Right. හරි. ගොඩක් අය හරි උත්තරේ දීලා තියෙනවා. So ඔයාලා මේ මොහොතේම මේ පුළුවන් දේවල් ඔයාලගේ ඔයාලට මතක තියාගන්න try කරන්න. right? එතකොට මේ මොහොතේම විශේෂ දේවල් note down කරගන්න. ඒ දේවල් පුළුවන් දේවල් මතක තියාගන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙන දේවල් note කරගෙන ප්‍රශ්න පස්සේ බලන්න තියාගන්න. right? right. Good. Everyone is giving the correct answer. Right, very good. Yeah, UNIVAC. So the answer is UNIVAC.
Give me a second. There is issue with the computer. Right. Let's go to the second one. Seventh one. Right. Second one of the page. So for the seventh one, what is the answer? For that also you can give the answer with this knowledge. හත්වෙනි answer එක මොකද්ද? ඔයාලට මම කිව්වා. So I said how you can identify the speed, right? So thing is you just need to remember what milli micro nano milli micro nano pico milli micro nano pico, right? මේක නිකන් අර අවියක් වගේ පතර තියාගන්න. milli micro nano pico milli micro nano pico. ඔකට ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් දුන්නොත් එතනින් මේක පළවෙනි එක මේක දෙවෙනි එක මේක third මේක fourth generation කියලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට මේක ස්පීඩ් එකට වෙන් කරගන්න පුළුවන් මේක මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ කියලා මතක තියාගන්න. right? හත්වෙනි එකට උත්තර දීලා තියෙන්නේ කීප දෙනයි. අනිත් අයත් උත්තරේ දාන්න බලන්න. So others also can comment in the chat. Right, good. Right. So the answer is execute for the seventh one, the execution of third computer, right? So what I said earlier, take the hand. What is the phrase? Milli, micro, nano, pico, right? So if you want the third one, right? I just want the third generation. Milli, micro, nano, right? Nano. Nanosecond is the answer, and it's the seventh one. Right? I think most of you have given the answer. Yeah, very good. Right. Are there any issues? Well, the ප්‍රශ්න තියෙද? මේ computer generations related. Chat එකට දාන්න පුළුවන්. හරි. No sir කියලා දාලා තියෙනවා. අපි එතකොට next part එකට move වෙන්න පුළුවන් මෙතනම. So if there are any issues we can discuss here. Otherwise we can move. මොකද ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේකක් සාකච්ඡා කරනකොට වඩා මෙතෙන්දිම අපිට සාකච්ඡා කරලා clear කරගෙන යන්න පුළුවන්. So don't draw on the screen. I said earlier too. So I informed you not to do that. Right? Don't do that. Right. එහෙනම් අපි 8 වෙනි ප්‍රශ්නට යමු. Let's go to the 8th. Right. So have you heard about the clock speed? Clock speed එක ගැන අහලා තියෙනවද? Clock speed. අහලා තියෙනවනම් chat එකට දාන්න yes කියලා. නැත්තම් no කියලා දාන්න. Right. සමහරව අහලා තියෙනවා සමහරව නැහැ. Clock speed. ඉතින් නිකන් එක සමහරට හිතන්නේ මොකද්ද? ඔල්ලෝසුවක වේගය වගේ. හරිද? මේ දේවල් පැත්තකින් තියලා අපි බලමු මොකද්ද මේ clock speed එක කියන්නේ. එතකොට අපි කලින් කතා කරානේ CPU එක. එතකොට මේ CPU එකේ ස්පීඩ් එක ගැනත් කතා කරානේ execution ස්පීඩ් එක මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ කියන ජෙනරේෂන් වලට වෙන් කළා. හරි. එතකොට
for this speed there should be a unit, right? So if we take a speed, right? So අපි වාහනයක් යන ස්පීඩ් එක ගමු. එතකොට අපි මොකෙන්ද කියන්නේ? kmph kilometers per hour. හරි පැයට කිලෝමීටර. එතකොට ඉන්ටර්වල් එකක් අපි තව චුට්ටකින් ගමු. හරිද? එතකොට මේ CPU එකට for the CPU also there is a specific unit for the speed, right? එතකොට clock speed කියන්නේ note down මේක note down කරගන්න. Clock speed means simply කියන්න පුළුවන් speed of the CPU, right? Clock speed means speed of the CPU. So CPU has a speed, so that is called as clock speed. So in detail, ගියොත් එතකොට මේ CPU එකෙන් execute කරන ඕනේ instructions. එතකොට මේ instructions හරිද? තප්පරයක් තුල කොච්චර instruction ප්‍රමාණයක් execute කරනවද කියන එක තමයි මේ speed එක කියලා මනින්නේ. Right? The number of instructions executed in a second. So in detail, we can say the number of instructions, right? Number of instructions executed in a second. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තප්පරයක් තුල in a second, right? Execute කරන instructions ප්‍රමාණය. Number of instructions executed in a second, right? එතකොට so the speed is hertz. So capital H, simple isn't hertz, right? So we use right. Wait, I'll change the markup in hertz, right? So if you can't see, this is number of instructions executed in a second. So that is the clock speed, right? So මේ clock speed එක ගත්තම hertz වලින් තමයි මනින්නේ. We use hertz to measure this, right? එතකොට මේ hertz එතකොට අපි තව පාවිච්චි කරනවා kilohertz, gigahertz, megahertz. හරිද? පොද එතකොට විශාල ප්‍රමාණයක් දක්වන්න බිංදු වලින් දක්වන එක අපිට සීමා කරගන්න පුළුවන් කිලෝ කියන ප්‍රිෆික්ස් එක යූස් කරලා. megahertz, gigahertz. ඒ කියන්නේ සිම්ප්ලි මෙහෙම ගත්තොත් එයාලා හිතන්න ග්‍රෑම් 1000ක් කියලා. ඒකට ඒක බිංදු 3 අයින් කරලා අපිට k දැම්මම කිලෝග්‍රෑම් වෙද්දි 1 kg වෙනවනේ. ඒ වගේ දැන් ඔබ විශාල ප්‍රමාණයක නම් හර්ට්ස් සංඛ්‍යාවක් දක්වන්න නැතුව අපිට මේකට යූස් කරන්න පුළුවන් කිලෝ හර්ට්ස්, ගිගා හර්ට්ස්. හරිද? අන්න ඒ විදියට. ඒතර මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ GB ගිගාබයිට් කියන එක නෙමෙයි. මොකද හර්ට්ස් වලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර දෙවෙනිය ගිගා හර්ට්ස්. 3 kilometers per hour and the last one right
එතකොට මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මම දැන් මෙතන ක්ලාස් එකට යූස් කරන කම්පියුටර් එක කොච්චර ක්ලොක් රේට් එකක් තියෙන එකක්ද කියලා. හරිද? එතකොට මම මේකට ගිහිල්ලා so I'll use the task manager, right? Here you can see that performance tab. So you can see the screen, no? ඔයාලට screen එක පේනව නේද? හරිද? එතකොට මේ කම්පියුටර් එකේ clock speed එක තමයි මේ තියෙන්නේ 3.2 GHz, right? මේ තියෙන්නේ Intel Core i5 يعني i5 processor එකක් තියෙන. මම ඔයාලට කිව්වනේ කලින්. හරිද? ඒකට මම හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් රිලෙවන්ට් කරගෙන යන්නේ. මොකද දැන් පොතේ තියෙන දේ විතරක් ඔයාලට ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ IT කියන විෂයත් එක්ක. So it's not enough. So you should know these kind of things. So this is the chart for the CPU and this is the Core i5. This is the model of the CPU and this is the speed. That means the clock rate, right? So now you have an idea, no, about the clock rate, right? So let's move on to the next part related to operating systems. Right? Operating systems. Simply we called OS. Operating system. ඒක කොහොමද බලන්නේ කියලා දාලා තියෙන බුද්ධි. ඒක බලන්නේ පුතේ යන්න ඕනේ මම ඒක එක සැරයක් ආයෙ පෙන්නන්න. ඔයාලට ඒක දැනගන්න. හොඳ ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මේ IT කරද්දි ඉගෙන ගනිද්දී ඔයාලා මෙතන යටම මම ක්ලෝස් කරලා ඉන්න. හරි. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා right click කරාම මේ වගේ මෙනු එකක් ඕපන් වෙනවනේ. එතකොට මේ task manager කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකට ඔයාලට ඕපන් වෙන්නේ process කියන tab එක. කියන්නේ ඔයාලගේ දැන් කම්පියුටර් එකේ දැනට run වෙන්නේ මොන process කියන ටිකද කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. So you will find the processes that already that are already running in the background in your computer, right? In the second tab there is a graph related to CPU, right? So this is the graph and so these are some additional details, so you don't need those things. These are some cache memories, so there are a lot of additional things other than these things. So now you should get the idea of the CPU, only what is the model and the speed. So speed means clock rates. So this has a 3.2 gigahertz clock rate, right? So I don't take much time for that and I'll move on to the next one. Right. I'll give an interval after this section. හරිද? මේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙලා ඔයාලට section එකක් දෙන්න. Right. ඔයාලට පොඩි interval එකක් දෙන්න. එතකොට operating system. So operating system ගැන ඔයාලට දැන් idea එකක් ඇති. You have gone through with the syllabus now for around 1 year.
right? So if we take right, let's so one of the major thing you should know is what is the importance of the operating system, right? And the task that uh, performed by this operating system. මේ operating system එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේ කරන්නේ මොකද්ද කියලා idea එකක් තියාගන්න ඕන ඔයාලා grade 7 students විදියට. Right? So if we so I'll get some points. So first one is provide a user interface to work with easily. Right? Don't draw on the screen. Screen එක උඩ අඳින්න එපා. Right? ඒ කියන්නේ user interface. user interface කියන්නේ UI එක නේ. හරිද? ඒකට අපිට computer එක on වෙලා after switching on the computer you will get the screen of the desktop, no, right? So related to that, that is the user interface. ඒකට ඒක තමයි user භාවිතා කරන interface means සතුරු මුහුණද. ඒක තමයි මේ මුහුණත තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. That's the user interface, and that is provided by operating system and controlled by the operating system, right? So other than that, for the second one, right? So CPU is doing lot of tasks, no, related to CU, ALU, and memory register, right? For that, the handling part of the CPU is done by operating system. So there should be a someone who is doing the controls related to CPU, right? What they will manage කරන්නේ operating system එක, right? ඊළඟට ඔයාලා ගත්තොත් so the operating system doing the memory management also. හරිද? memory management එක කියන්නේ computer එකට RAM එකක් තියෙනවනේ. Right? Every computer has a RAM, no? So we'll take the capacity of that is 4 GB. So don't draw on the screen, right? එතකොට if we open a Word document, so it will take some memory to run, right? And if we talk open another video, it also will take some RAM, capacity from RAM, right? So management for that is handled by operating system, right? Other than that, so this operating system performs tasks related to files and folders, right? So so there, let's say there is a sound file, like mp3, no, right? So we have a song. MP3. So if we play this song, the things are handled by the operating system, right? So you can understand that the operating system is a very important part of the computer. ඔයාලට මේ කියන්නේ ඊළඟ question එක discuss මේ අදාළව discuss කරන්නේ. ඒකට ඒ question එක ඉවර වෙලා ඔයාලට පොඩි break එකක් දෙන්නම් 5 minutes වගේ. Right? එතකොට the another part is, so computer has two things, right?
One is software and another one is hardware, right? So the operating system is related to software, right? But the hardwares are also operated by operating system. hardware ටිකත් manipulate කරන්නේ එතන handle කරන්නේ operating system එකේ. ඒකට ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන. So there are many more tasks that are performed by operating system. ඔයාලට අදාළ වෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික තමයි. හරි. හරි ඔයාලට 10 minutes දෙන්නම් මේ එකෙන් පස්සේ. එතකොට අපි ගත්තොත් section එක discuss කරලා ඔයාලට interval එක දෙන්න. So let's take the section. So now you have a basic understanding about the operating system. හරිද? So I briefly explained the tasks performed by operating system. So you have been given 3 statements. හරිද? ඔයාලට ප්‍රකාශන 3ක් දීලා තියෙනවා. So you should find the correct statements from this, right? Statement 1 giving the user interface, right? The second one is managing the computer memory, and the third one controlling the function of storage devices, right? First two is, I think you have straightforward idea, right? Giving the user interface, I discussed that. Managing the computer memory, so we discussed that also. For this third one, controlling the function of storage devices, right? Storage devices, what are they? Are they software or hardware? Storage devices mean hard disk, CD, pen drive. So all of these are hardware. No, we can touch those things. So we discussed that hardware is also controlled by operating system, right? ඒ කියන්නේ hardware control කරන්නේ operating system එකෙන් කියලා අපි කතා කරානේ. එතකොට තුන්වෙනි එකේ කියන්නේ storage devices ගැන නම් හරිද? Storages devices අයිති වෙන්නේ hardware වලට නම් එතකොට is that statement true or false? ඒක හරිද වැරදිද? Statement 3 statement 3 කියන එක හරිද වැරදිද? chat එකට දාන්න. අපි මේකෙන් පස්සේ interval එකක් ගමු. Statement 3 true or false? Correct or incorrect? chat එකට දාන්න උත්තරේ දාන්න ළමයි. එතනින් පස්සේ ඒක ඉවර කරලා interval එකට යන්න. Right. Buddhika Vidma has given the answer as true. Other ones incorrect. Right. Only 2 answers. Other one right. The thing is right. True. Right. Incorrect answer. So it is obviously clear that operating system handles the hardware devices, right? So the hardware device control කරන්නේ operating system එක use කරනවා කියලා අපි discuss කරා. එතකොට think again. Let's take only one of this. So let's take
Storage device is hard disk. Storage device. Right? This is the storage example for storage device. Right? So this is the hardware. Hard disk කියන්නේ storage device එකක්. ඒක hardware එකක් වෙනවා. එතකොට operating system එක hardware control කරනවා නම් එතකොට මේකත් අදාළ වෙනව නේද? මොකද storage device කියන්නේ hardware එකක් නම් operating system hardware control කරද්දි එයා මේක ගැනත් බලන්න ඕනේ. right? එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ මොකක්ද? උත්තරේ chat එකට දාන්න. හරි. ඔයාලට දැන් 7යි 8යි 7යි 20 වෙනකන් ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්න. විනාඩි 12ක්. උත්තරේ අනිත් අය chat එකට දාන්න උත්තරේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය හරියට උත්තරේ දීලා තියෙනවා. ඊටු අය උත්තරේ දාන්න chat එකට. හරි good.
Right. So it's 7:21. We have more fiction to cover, right? So, let's start from the where we stopped. Right. So can we start? So please ask your friends to join again, right? Because we have a very limited time now. We have to cover a lot of stuffs, right? So if we can do a large number of sections, so the benefit for you, right? Right. I'll button. So we were discussing about operating systems, right? The night sections we discussed some functionalities, some properties of the operating system. Now we are going to the 10th section, right? So the section is what is the operating system not used in a smartphone, right? So for these things, so I think now you guys have a better idea about the technology, right? So in the earlier times we had a very little exposure. And අපිට smartphone එකක් කියන දේ was a strange thing. හරිද? කියන්නේ කාලේ අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දැක්කේ ඇත්තටම ඔය කොරියාවේ ගිහිල්ලා ආපු කෙනෙක්ගේ අතේ තියෙන Samsung S2 එක වගේ තමයි. Now it's like nothing, right? So the smartphone. So the operating system can be divided into two parts. So one is the operating systems are operating on the computer, and the other one is phone. So there are specific operating systems for the computer and specific ones for the phone. Right? So if we uh, take the operating systems for computer, so Windows is the most common operating system, right? So this computer is also a Windows computer. Other than that, for the Apple computers, right? Windows. For the Apple computers, so we are uh, call them as Macintosh, right? So and simply we call this Mac OS.
එතකොට ඔය and Windows, Mac OS. So the other one is Linux, right? Under this, so can you see? I think no, no. Linux, there are two, Fedora and Ubuntu, right? So these are the operating systems for computer based, right? For the mobile applications, so we will use here. So one is Android, right? So most of you are using the Android phone, right? Other than that, so the Apple phone is called iPhone, right? So the OS is called iOS, like iPhone. So Apple phone is called as iOS, no, right? For the OS, we called it as iOS. So other than that, there is a phone called BlackBerry. Now this phone, I think this phone model has been depreciated with the improvement of Android and iOS. And so the BlackBerry Windows mobile also a phone operating system. එතකොට අමාර හැම ප්‍රශ්නයම වගේ මෙන්න මේකෙත් පොඩි කතාවක් කියන්න. එතකොට අමතර දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න. මෙතන කම්පියුටර් එකේ OS ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ අයිඩියා එකක් මම හිතනවා ඇති කියලා. So basic so main examples for computer based operating systems are Windows, Mac OS and Linux. Under Linux there are two operating systems, Fedora and Ubuntu, right? For the Android and iOS are mostly used operating systems in phones, right? I think you might not have seen this BlackBerry phone, right? So BlackBerry phone කියන එක හරිද? මේක additional කතාවක් ඔයාලට දැනගන්න. So this is the phone and think like this. හරිද? මේ BlackBerry phone එක ආවේ මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක උඩ හරිද? ඒකට වෙනම ෆිසිකල් කීබෝඩ් එකක් තියෙන ෆෝන් එකේ. කියන්නේ අපේ ලැප්ටොප් එකේ හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකට හරි තියෙන කීබෝඩ් එක තියෙනවනේ. හරිද? එතකොට ඒ කීබෝඩ් එකම ෆිසිකලි ටච් කරන්න පුළුවන් පොඩි බටන් එක තමයි මේ ෆෝන් එක ආවේ. BlackBerry. So at that moment this was very famous, right? Because it has a proper keyboard, right? ඒකට කීබෝඩ් එකක් තිබ්බා. මොකද කීබෝඩ් යූස් කරන අය පුරුදු වෙලා හිටියා මේ එයාට ලේසි. මොකද එයාලා ෆිසිකලි නේ කීබෝඩ් යූස් කරන්නේ. හරිද? So it was a very popular product when it was introduced, right? But after the introduction of Apple phone, right? So these Apple phone and BlackBerry was introduced at the same side at the same time. So I don't remember the exact time. I think 2007, 8, like that period. So I'm not sure. So
These were the competitors, iPhone and BlackBerry, right? So Steve Jobs, right, is the founder of Apple, and he introduced Apple phone without. So if you see the first iPhone, it's a total display, right? ඔයාලා දකින්න වගේ ඔය iPhone 7 එකේ වගේ වෙනකන් ඉන්නේ මේ මොඩල් එක විදියටනේ. මෙතන බටන් එක හරිද? මේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඒතර මේ දෙක තමයි කම්පියුටර් ප්‍රොඩක්ට් දෙකේ වෙනකොට. හරිද? ඒකට මෙයාලා මේක ඩෙවලොප් කරන් ගියා. මෙයාලා මේක ඩෙවලොප් කරගෙන ආවා. Right? But somehow people were very much preferred on iPhone. මොකද ඒකට එයාලා ගොඩක් කැමති වුණා. ඒකේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක එයාලා ටච් ස්ක්‍රීන් කීබෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකට සිංගල් බටන් එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට එයාලගේ ලුක් එක. ඊට පස්සේ BlackBerry wants they wanted to keep the physical keyboard somehow, right? Yeah, good, very good. මේ ඉන්නේ මේ දාලා තියෙන්නේ BlackBerry phone එක. ඉතින් physical keyboard එක යාළුවට phone එකේ තියන්නම ඕන වුණා. හරිද? මේක මේ true story එකක් තියෙනවා මේ ෆිල්ම් එකක්. මට ෆිල්ම් එකේ නම මතක නැහැ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙයාලගේ කම්පිටිටිවිටි එක and මේ BlackBerry phone එකට මොකද්ද collapse වෙන්න හේතුව කියන එකට true story එක කියන true story base කරගෙන ෆිල්ම් එකක් හදලා තියෙනවා. එයාලගේ CEO ට කොහෙත්ම ඕන වුණේ නැහැ මේ keyboard එක මේකෙන් ඉවත් කරන්න. The company head didn't want to remove this physical keyboard from the phone. Every model, so there are improvements with the model, no? Right? But somehow he didn't do that, and people refused BlackBerry and they preferred other phones like iPhone, Android, right? That was the story behind this BlackBerry, right? And for the Windows mobile, මම මේකත් ඔයාලට චුට්ටක් කියන්නම්. මොකද මේ දේවල් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල්. මොකද මම ගන්නදී සබ්ජෙක්ට් එකේ දේවල් විතරක්ම නෙමෙයි. කියන්නේ මම සබ්ජෙක්ට් එකෙන් පිට දෙයක් නෙමෙයි මේ ඔයාලට කිව්වේ. මොකද ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද මේ දේවල් මෙහෙම උනේ, මේ දේවල් මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මේ Windows mobile කියන ෆෝන් එක Windows ෆෝන් එක ආවේ, so we had the same Windows experience on the mobile. හරිද? ඒ කියන්නේ Windows වල තියෙන ඔයාලට මේ Windows desktop එක දාගන්න පුළුවන් tablet mode එකකට, right? You can convert your desktop to a tablet mode, right? So same experience was given by this Windows mobile phone, right? So if I think you don't remember, so this was introduced by Nokia actually. So there was a model called Nokia Lumia. So you can search and someone can put it in the chat, right? There was model called I think 930 like that, and different versions. Nokia Lumia කියන එකේ ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි chat එකට දාන්න search කරලා මම ඒ අතරේ කතාව කියන්න. ඒතකොට Nokia Lumia එකේ තමයි මේ Windows OS එක mobile වල පාවිච්චි කරන්නේ. So this was also not popular as they think. මේකත් එයාලා හිතන තරම් ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ. ඊළඟට එයාලා Nokia කියන එක එයාලා Android phone උත් පාවිච්චි කියන්නේ Android OS එකක් use කරනවා. ඊළඟට මම හිතන්නේ දැන් නම් Nokia වල Windows mobile phone එක phone එන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් කවුරු හරි Nokia Lumia එකේ display එකත් එක ෆොටෝ එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒකේ Windows OS එක තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක ඔයාලට හම් වෙන්නේ නැත්තේ ඔන්න ඔය හේතු දෙකකින් තමයි. මොකද ඔයාලා mobile phone එකක් ගත්තොත් ඒක it's more like to be Android or iOS, right? So now you can, yeah, yeah, that's the phone. So you can see that it's like a desktop, no?
icons ඔන්න desktop right නෝක තමා ඇති ඔයාලට දාලා තිබ්බේ ඕක තමා ඔන්න ඔය ඔපරේටින් සිස්ටම් ගැන සිලබස් එකෙන් පිට පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං කතාවක් කිව්වේ හරිද මේ BlackBerry related story එක මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ වගේ රිලීස් වුණු ෆිල්ම් එකක් it was released around 2022 or 2023 so you can find and watch that that was a very interesting story right so you can get an idea what happened to that and for the 10th one so what's the answer operating system not used in smartphone chat එකට දාන්න බෑ ඉක්මනට ලමු operating system එක මොකද්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් වල පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඔතනින් බලුවොත් ආන්සර් එක දාන්න chat එකට right උත්තරේ Mac OS හරිද Mac OS එක තියෙන්නේ Apple ලගේ laptops එයාලගේ මේවා computer model වල so the relevant operating system is iOS හරිද iOS එක mobile එකේ Mac OS එක computers එක right ඊට පස්සේ so I think you have most of you have given the right answer so let's quickly move on to the next right එතකොට හරි ඒකට ආන්සර් එක ඕකේ හරිද ඊට පස්සේ අපි යමු storage devices වලට so first of all let's see what are storage devices storage devices කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඔක්කොම කලින් බලමු හරිද storage devices ගත්තම අපි මොනවා හරි ගබඩා කරන්න තමයි storage device use කරන්නේ හරිද so we have to store some files folders and other things so for that we use storage devices right එතකොට මේ storage device වල save කරලා තමයි අපේ වැඩ ටික කරගන්න භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට ආයෙත් අද මොකක් හරි use කරපු දෙයක් ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් අපි ඒක storage device එක save කරන එක තමයි කරන්නේ එතකොට storage devices ගත්තම under your syllabus there are main three parts හරිද first one is magnetic media devices and the second one is optical media devices and the last one is solid state right එතකොට ඔය විදිහට කොටස් තුනකට බෙදෙනවා we have three types magnetic media devices optical media devices and solid state device right එතකොට මේ magnetic media devices වල magnetic part එකක් තියෙන එක තමයි ඒකේ ස්පෙෂල් තියෙන්නේ right ඒ කියන්නේ
ඒකට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් hard disk. ඔයාලට magnet plate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. If you open the hard disk, there will be a magnet plate and magnetic tapes and floppy disk. Right? Magnetic tapes අපි ඉස්සර පාවිච්චි කරා රේඩියෝ වල දැන් නම් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. Now those things also have been depreciated, so we when we're at childhood, so we used magnetic tapes to sing songs like that. Cassette piece කියලා හරි ඇති සමහර විට සමහර ඔයාලා ගෙවල් වල ඇති පරණ ගත්තු වගේ. ඒව තමයි magnetic media device. The optical media devices වලට අපිට ගන්න පුළුවන් CD, DVD නොය දේවල් ටික තමයි optical media devices යටතේ වැටෙන්නේ. So for example, CDs, DVDs are optical media devices. If you take solid state device, so again, solid state means there are no moving parts, right? Again, moving parts එකක් නැති solid states. So these devices are in solid state. Solid state එකේ තියෙන device තමයි solid state device කියන්නේ. එතකොට so there are no moving parts. කියන්නේ magnetic එකේ ඔය magnetic plate මේ වෙනවා වගේ CD වල moving parts වගේ solid state device වල moving parts නැහැ. උට අපිට ගන්න පුළුවන් pen drive එක. Right? Example එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් pen drive. එතකොට ඔය විදිහට තමයි categorization for storage devices under your syllabus. Right? එතකොට for the 11th one, don't draw things on the screen. Right? So what is the answer for fourth one? 11. For the 11th one, for magnetic media device. Right? So hard disk is magnetic media device. Right? Compact disk means, what is compact disk? Right? I said you earlier, ඔයාලට මේ වගේ එකක් ආවම අන්තිම පිටුවේ ලියා ගන්න. හරිද? කලින් CPU එක ලිව්වනේ. Now turn your pages into the last one. Write CD means, CD එක කියන්නේ මොකද්ද? Compact disk. උන්ට සමහර විට ඔයාලට CD එක කියලා ඔයාලා මතක තියාගෙන ඉන්නවා උත්තරේට compact disk කියලා දෙනවා. ඔයාලා අන්තිම පිටුවේ stomach එකක් දාලා put a stomach and write CD stands for compact disk. Right? Now you have two rows. You must have two rows. First one for CPU and CD. So මේ විදියට මාත් එක්ක classes වල ඉස්සරහට යද්දි ඔය විදියට ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා note down කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම එක තමයි මම classes කරගෙන යන්නේ. හරිද? ඒක දැනට ඔයාලට මේ කරන්න seminar එකක් grade 7 වලට. So we will start the classes for grade 8 in the mid of February, right? So this pencil.com class. හරිද? يعني අපි ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ විදියට එතන ඉන්ටරෙස්ටිං කතා ඒ වගේ තියෙන රිලේටඩ් දේවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ICT ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරමින් කිරීමකින් තොරව, right, with logical basic, with concepts. If you need to learn like that, so you can join with our class. අපේ class එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ class එක ඔයාලගේ අලුත් වසරට පෙබරවාරි
මාසෙ මැද ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා. ඔයාලට ඔයාලට විස්තර අප ආයතනයෙන් ලබා දෙයි. ඔයාලගේ WhatsApp group වලට නෝටිස් එක දායි. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ටයිම් ටේබල් දාලා තියෙනවා. So you can go to the English medium tab and the grade 8 timetable, right? ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ සයිට් එකට යන්න. හරි. pensala.com එකේ ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒක ටයිම් ටේබල් වල so you are doing ICT under English medium now. Right? English medium grade 8 ICT. Right? එතකොට ඔයාලට pensala.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ online classes වල grade 8 English medium ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට තියෙන subjects ටික. එතකොට ඔයාලට ගිහින් බැලුවම තියෙන days එක හරි ඔයාලට මේ pricing plan එකක් අරගෙන ඔයාලට class වලට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ time table එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන time table කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට time table එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඔයාලට හරියටම අප්ඩේට් කරා. එතකොට ඒව බලලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් grade 8 class එකට. හරිද? එතකොට මේ විදිහට අපිට classes කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට subject එකයි subject එකයි concept එක එක්කම so I will do the things as I did, sir, right? With the extra things, with the conceptual things, right? So we were at the 11th section, so let's check the answer. So after that, magnetic tape is also a magnetic is also a magnetic device, right? So under floppy disk, you should know that there is a floppy disk and zip disk and jazz. Floppy disk, zip disk, and jazz disk, right? So these are called floppy disk. So එතකොට මොකද්ද මේකට උත්තරේ? Which one is the not of the magnetic media? ඔයාලා උත්තරේ chat එකට දාන්න. Right. Compact disc එක තමයි මේකේ උත්තරය. මොකද it's a compact disc is an optical media device. Right? So what is the answer for 12? What is the capacity of compact disc? CD එක ධාරිතාව කොච්චරයි? Right? What is the answer? So I think
You should have the idea, right? Yeah, 700 megabytes. So, is there any other answers? So, can you put your answer into the chat box? Chat box එකට දාන්න පුළුවන්ද ඔයාලගේ answer එක? ඒතර මේ compact disk එකක් normally 650 700 megabytes capacity එකක් තමයි තියෙන්නේ. right? මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි answer 3. right? ඊට පස්සේ so let's go to the 13th question. In the 13th question, so now I have described about the storage device, what are the categories, what are the examples. So now you should give the answer. ඔයාලට මේකේ answer එක දෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද answer එක? 13. What is the answer for the 13th one? Which one is an example of solid storage device? Solid storage device එකට example එකක් මොකක්ද? Put your answers. ඔයාලගේ answers දාන්න. Right. Others, what is the answer? Only two have given the answer. Others, 3, 4. Right. So solid state means there are no moving parts, right? So if we take the first answer, memory card, right? Memory card is a solid state device because it doesn't have a moving part. So the answer is memory card. So note it down. I have just written only pen drive. Memory card is also a solid state drive. So hard disk is obviously magnetic media device, and Blu-ray is also related to optical device, right? And compact disc is already we discussed that is also an optical device, right? Any questions? Any questions related storage devices? No. You can ask. ඔයාලට ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නය ඉංග්‍රීසියෙන්ම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට සිංහලෙන් අහන්නත් පුළුවන්. So I will explain it both in English and Sinhala. Right? No questions. Good. So next question. Which is the software, while it seems useful software at first sight, it will cause damage to user secretly once he begins to use it? What is that? Let's see. First is computer virus, Trojan horse, computer worms, and spyware. Right. So this is another part of your syllabus. So I think most of you have heard about computer virus, no? Have you heard about virus, computer virus? Not a virus like virus, fever, or like that. Yeah, most of you have heard about that, right? So the thing is, so these are called as malware. Right. For the malware, so you have
four types of malwares, right? First one is computer virus. So these types have been categorized according to the behavior. Again, malware එක කොහොමද function වෙන්න කියන එක අඳුරගෙන තමයි මේව categorize කරලා තියෙන computer virus එකක් කියන්නේ මේක computer worms එකක් කියන්නේ මේක trojan horse කෙනෙක් කියන්නේ මෙයාට spyware කෙනෙක් කියන්නේ මේක. So the next one is computer worms. Third one, trojan horse. Who is horse? Horse කියන අක්ෂර trojan horse. And the last one is spyware, right? So එතකොට මේ computer virus එකක් කියන්නේ ඔයාලට commonly ඔයාලට හම් වෙන දෙයක්. ඔයාලා pen drives එකෙන් පාවිච්චි කරද්දී you should you must be aware of that, right? ඒ කියන්නේ මේකෙදී ඔයාලා you have might have the experience. So files are replicating. කියන්නේ files replicate වෙනවා. ඊට අමතරව so මේක delete කරනවා data, it will modify data, right? So in addition, this computer virus can corrupt some softwares. කියන්නේ මේ වැඩ කරන software එකක් වැඩ කරන්නේ නැති තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් computer virus එකකට. හරිද? ඊට පස්සේ computer worms ගත්තම මේ computer virus එකක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ ඔයාලා experience එක තියෙනවා famous එකක් තමයි shortcut virus එක. ඒ virus එක උඩ click කරොත් if you click on that virus so everything will be a shortcut, right? හැම ෆයිල් එකක්ම තියෙන මේකක් shortcut එකක් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ computer virus වලට for these computer virus there should have a human interaction, right? කවුරු හරි ඒ කියන්නේ අපි ඒ shortcut virus එක නොදැනුවත්ව click කරන්න ඕනේ, right? But it computer worms mean يعني පණුවනේ. එතකොට මෙයාලට පුළුවන් අපේ interaction එකක් ඕනේ නැහැ. So they can spread their self, right? That is the main difference, right? So they do not need the support of a host or any human interaction. For the trojan horse it is a මේ වගේ දෙයක්. ඒක අර එන වැදගත් දෙයක් කියන්නේ පේන්නේ important දෙයක් වගේ. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරන්න ගත්ත ගමන් වැඩේ ඉවරයි. සරලව කිව්වොත් අන්න ඒක තමයි trojan horse කියන්නේ. කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිරූපයක් පෙන්නලා වැඩේ පටන් ගත්තම ඔක්කොම අවුල් කරලා දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි trojan horse. So it seems like a very important, right? Very important, useful things at first sight, right? සැරේ බැලුවම පේන්නේ මේ විදියට. But it will cause a damage even you don't think. ඔයා හිතන්නේ නැහැ damage එකක් කරන්න මේ trojan horse ලා. And spyware කියන්නේ so spyware means spy කියන්නේ මොකද්ද? ඔත්තු බලනවනේ. In English spy means ඔත්තු බලන එක. හරිද? එතකොට මේ spyware වලින් කරන්නේ එයාලා they secretly collects data about persons private things, right? So let's think this kind of thing. So spyware can monitor your activities in internet, right? එයාලා ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඇක්ටිවිටීස් ටික මොනිටර් කරනවා. එතකොට ඔයාලා හිතන්න
ඔයාලා අද දවසේ මොකක් හරි ෆෝන් එකක් ගැන තමයි විස්තර හෙව්වේ. හරිද? You just search about things related to mobile phones. So spyware will take those data. හරිද? එතකොට මේ data අරගෙන phone related things handle කරන party එකකට දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට without knowing you, ඔයා දැනගන්න නැතුව they will identify that you are searching for a mobile phone, right? Like that, spyware can collect your data without knowing you, right? These are the main four major things related to malware. So if we take the action, right? If you go to the section, what's the answer? I think most of you have given the answer, so I just want to explain, right? For the for the 14th one, so the answer is what? Trojan horse. So it is useful at first sight, but it's harmful. So it will cause more damages, right? So what is the answer for 15th? So now you can give the answer. What is the answer for 15th? Right. The answer is spyware. Because so spy is a you can remember that, like, spy is one who collects others' data. So the answer is number 4. So for the next things, so we use different type of passwords, right? For not only for computer but also for mobile phone also, right? What are the types that we use in modern technology, right? We use fingerprint. No, most of the mobile phones have equipped with fingerprint. Other than that, you can use face recognition, right? And in addition, there are some methods to use your voice. So for that, it will need voice to unlock, right? In addition, so iris, there is another option called iris. Iris mean I think සිංහල කණීනිකාව හරි මොකක් හරි මෙතන ඇහි තියෙන්නේ. So it has a unique pattern. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම ගත්තම ඒක යුනික්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් කෙනාට ඩිෆරන්ස් iris එක. හරිද? එතකොට මේ iris එක යූස් කරන ෆෝන් එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ Samsung S6 එකේ වගේ. එයාලා face recognition එක නෙවෙයි යූස් කරන්නේ, අපි ඒ කියන්නේ ඇස් පියාගෙන හිටියට face unlock එක unlock වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාලා check කරනවා ඇස් ඇතුලේ තියෙන iris එකේ pattern එකක් check කරලා, මොකද ඒක unique for each one, right? So those are called biometric passwords, right? මොකද ඒවා හඳුන්වන්නේ biometric password විදියට, මොකද අපි type කරලා දෙන password එකක් එහෙම මුකුත් නෙවෙයිනේ. So those are called as biometric passwords. So what is the answer for the 16th one then? 16th one. 16ට උත්තරේ මොකක්ද? Biometric passwords. Right. Only two have given the answer. Rest of
rest of the participants. So you can give the answer. Yeah, for right. So you are clear, right? Yeah, I think you have cleared that. So now let's move on to the another part. Right? In folders and files, so we are at the 17th section. So in folders and files, right, we might need to delete, right? පිට තියෙන ඒවා delete කරන්න වෙනවනේ. ඒක හැමදාම තියාගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. After the usage or due to insufficient memory, memory එක නැති හින්දා හරි මොකක් හරි හින්දා delete කරන්න වෙනවනේ. අපිට computer එකේ අපිට delete කරන්න පුළුවන් delete button එක. Right? Delete කියලා button එකක් තියෙනවා. There is a button called delete on your keyboard. You can check. Right? So this will delete the file temporarily. Right? The file will be stored in recycle bin. So if you use delete for deletion, delete කරන delete එක විතරක් පාවිච්චි කරොත් it will store the file temporarily in recycle bin. Right? So if you want to permanently delete, what do? You should use shift key as well. So only if you use both of these keys, so then the file will permanently delete. Right? So if we use only delete, so it won't delete the file from your computer, right? Permanently. يعني delete එක විතරක් එපුවොත් ඒක මේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගිහිල්ලා recycle bin එකේ save වෙනවා. හරිද? ඔතන මම මෙතන ඉක්මනට වෙන්නන්න. මම මේ recycle bin එකේ ඉන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් delete කරපු එක. හරිද? size එක තියෙනවා MP4 එකක් delete කරලා තියෙන්නේ 11:13. හරිද? හැබැයි delete කරාට delete වෙලා නැහැ. මොකද ඒක recycle bin එකේ තියෙනවා. අපිට permanently delete කරන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනි මේකත් එක්ක මම දැන් ඔන්න shift එකත් එක්ක delete කියවන්න යන්නේ. හරිද? shift එකත් එක්ක delete එබුවම ඔයාලගෙන් අහනවා are you sure to want permanently delete? right? මම delete key එක විතරක් එබුවොත් එළින්ම delete වෙලා යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මට මෙහෙම right click කරලා delete කරන්න පුළුවන් නැත්නම් delete key එක ඔබලා click කරන්න පුළුවන්. එතකොට recycle bin එක ගිහින් බලුවොත් මේදී මම delete කරපු වෙලාව මොකද මේ කම්පියුටර් එකේ වෙලාව වැරදි. එතකොට ඒ වෙලාවයි මේ ෆයිල් එකයි තියෙනවා. හැබැයි මම මේ ෆයිල් එක shift එකත් එක්ක delete ඔබලා delete කරොත් මේදී permanently delete කරනවා කියලා yes දුන්නොත් ගිහිල්ලා අපි recycle bin එක බලුවොත් so if we check the recycle bin there is no such a file. So it has been permanently deleted. Right? Did you get that? Did you understand? Did you understand it or not? Right. So what is the answer for 18th one? I am not going to answer that. 18th question.
What is the answer? Put it in the chat. Yeah, it's very clear, no? MS Word. Right. I will take an example called paper dot. Right. So every file has an extension. හරිද? මේ dot එකෙන් පස්සේ මම file එකකටම extension. So this represents what is the application. So this is obviously name, right? Paper is the name of the file, right? So this represents the application software of the file. So if we take this, what is the docx software? Right? What is the software that is used for docx? ආන්සර් එක දාන්න බං chat එකට. docx කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකේද කියලා? docx කියන්නේ word file වල extension එක. So I will show you. So I am going to show the model paper that I prepared. So I am going to the properties of that model paper. So here you can see that type of file is Microsoft Word document. What is the extension? .docx, right? These are the other file attributes, the size of the file, the created date and modified date, and the file name, right? So then what is the answer for the 18th, right? What is the answer for the 18th one? No, 19th. අපිට ක්ලාස් එක තව ටිකක් කරමු මොකද so it will help you to get more understanding about another lessons නේ ඔයාලට දැන් මෙතන ක්ලාස් එක පටන් ගන්න දැන් ඇත්තටම දෙකමාරක් වගේ ගියානේ ඔයාලට පොඩි ඉන්ටර්වල් එකකුත් දුන්නා හරිද මේ පේපර් එකේ තව ටිකක් කරමු මොකද මම දන්නවා මේ වෙලාවට අමාරුයි මේ කරගෙන යන්න නමුත් ඔයාලට ටර්ම් ටෙස්ට් එක එනවනේ. මොකද මෙතන මම ඩිස්කස් කරන්නේ ක්වෙස්චන් එක විතරක් නෙමෙයි. මට මේ I can take the question. This is the answer for that and move on. Right? ප්‍රශ්නේ ගත්තා මේක answer එක කිව්වා move on ඉස්සරහට. But I am not doing like that. Right? I am describing all the things related to that part and I am also telling you some facts, stories, right? Some stuffs related to that. හරිද? මොකද මේ විදිහට දැන් කරගෙන ආවේ අපි දැනට ගමු so I will stop at 8:45 right දැන් at least පාට ක්ලාස් එක නවත්තමු හරිද මොකද මට මේකට උත්තරේ මේක so I am not doing that so I am telling the whole story so මම මේ දැන් ප්‍රශ්නේ ගත්තා අන්න මෙතන මේකේ අහන්නේ file extension used to so what is the extension docx no so this is used for x මම එහෙම කරේ නැහැ මොකද මම ඊට පස්සේ ඔයාලට screen එක share කරලා I did screen sharing and showed
that file attributes file එක open කරලා ඒකේ තියෙන attributes ටික පෙන්නලා එතන කතාවම I want to discuss the whole story, right? I'm not doing the exact thing for a particular one, right? කියන්නේ මේ දේ විතර exact thing විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ, හරිද? So that will help you to get a more idea. So you are going to grade 8 no, so grade 8 has more lessons, but most of them are based on this. So if you take this extension theory, this is also applied in grade 8. grade 8 එකලත් මේකම තියෙනවා. එතකොට මට මේක නිකන් මෙහෙම කරලා යන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ඔයාලට තව දේවල් add වෙනවා. Number system, logic gates. So there are much more complex sessions, right? So they will need more time. For number systems, you need to improve your mathematical skills. ගණිත ක්‍රම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ logic gates is very interesting part. හරි, ඔයාලට පුළුවන් circuit build කරන්න. ඒකට ඒ වගේ දේවල් වලට ලොකු time එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ දේවල් repeat වෙනකොට ඒකට මේ you should have the basic understanding. So if you know the concept, you don't need to repeat your lesson again. Right? So, however, I will do the lesson, but you don't need to uh, put your maximum effort, right? So what is the answer for 19? Extension is used to put it in the chat. Identify the file. For identification, we use the file name, right? This is the file name. So we don't use that. Indicate the file size. Can you get the file size through this? Making file size එක හිතා ගන්න පුළුවන්ද? Right? Then identify the location of the file. Location එක කොහෙද මේක තියෙන්නේ? මම මේකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන්ද? එකක්ද? Indicate the application software of the file. Right. Indicate the application software of the file. Application software. Right. docx. Extension is docx. So what do we need to open this file? මේක open කරන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? Word. හරි. ඒ කියන්නේ මට මේකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ application software එක. ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද? So what is the answer? Only one has given the answer. Others? Please answer others also. Right. Second one is the answer. So for the next one, I'm not going to answer that one. What is the extension of MS Word? Here you can see. Yeah. No need to repeat that question. Right? So right. The answer is docx. What is PDF? Actually you know that PDF extension is for PDF, no? So nothing to explain, right? So then what is for PPTX? What is the application software for PPTX? And XLX. Right. Same as these, docx is used for Word, right?
PPTX used for PowerPoint. So you can remember this like PowerPoint, PP, PowerPoint. And Excel X is used in Microsoft Excel. Right? So you will deeply uh, learn about these things. So PowerPoint is in your syllabus, and Excel. This is very complex thing, not a complex. There are very complex things that we can do. ගොඩක් complex දේවල් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ අපිට Excel එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් හිතා ගන්න බැරි තරම් formulas වලින් අපිට calculation කරන්න පුළුවන් in a second, right? So they'll discussing our class in relevant period. ඔයාලට අදාළ පාඩම් වලදී so අපි class පටන් ගත්තම මේ දේවල් exact point එකටම කියලා දෙනවා. Right? So these are the story about extensions. Right? මට මම මෙතෙන්දී ඔයාලට extension එක ගැන කියද්දී එතන මේ තියෙන time එකෙන් cover කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. I think you have noted these things, right? Right. අතයි සුපහත්. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් you can join with us from mid February, right? We will start our classes for grade 6, 7, 8, 9. So you can introduce your friends. හරිද? ඔයාලගේ යාළුවන්ට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් යාළුවන්ව, and you can join them with us, right? So not only theory part, we will cover the practical parts also, right? In grade 8 there are some practical related things related to stretch and other things related to logic gates. So we will cover all the things. හරිද? we theory part එක විතරක් නෙවෙයි, theory part එක cover කරලා practical part එකත් class එක තුලම අපි cover කරනවා. හරිද? මොකද ICT කියන්නේ theory විතරක් ඉගෙනගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. Right? So you can tell your friends, ඔයාගේ යාළුවන්ට කියන්න පුළුවන් අපේ classes වල මම කිව්ව විදිහට details දානවා time table එක pensala.com එකේ අපි ඊළඟ section එක බලමු. හරිද? ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරේ. Just a kind reminder. For the 21, when typing blank, key is used to carry the cursor to next line, right? So the cursor in this line. Let's think the cursor in this line. So we need to, this is the line, and this is the line, this is the line, this is the line. So I just need to move on to the next line, right? So I need to move this cursor to next line. If we take this first line, second line, what do we use? So we use the enter key, right? So if I, so can you see the cursor, right? The cursor is blinking here, right? I just want to move to the next line. So what should I use? I'll press enter, right? So I'll press enter.
So what happens? So cursor is going down by line, right? This is the behavior of the enter key, right? So that is the answer for 21. So let's now it's time 8:27, right? Now I think now I feel that you are very tired, no? So it's around 8:30, no? So let's wind up the today's seminar, right? So I think you have already got the PDA, right? You can uh, answer yourselves, right? So we have done around about 3 hours. So we started 5:30 now. So I will share the rest answers for the rest of the past, right? And please join with our classes. So our classes will start from February, right? So tell your friends and join with us, right? අපිත් එක්ක එකතු කරගන්න යාළුවන්ට කියන්න. So you can actually you can join classes with a reasonable price, right? With Pensala.com. ඔයාලට බැලුවොත් වෙන classes එක බැලුවොත් ඔයාලට very reasonable price එකකට class එකකට session එකකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට the other advantage is you can get the recording through websites, right? So there is a part for the recording sessions downloading the Pensala.com. So class recordings will be, I'll show. So there, this is the Pensala.com site, and the class recordings is given here, right? You can apply for this year-end seminar series and download the class recordings, right? For the other classes, you can get your package and download. So the things will be updated here for the grade 8 students, for the grade 8 English medium. So ICT information technology grade 8, right? You can go and book an appointment for the class, right? For the things, the staff will be helping for you. If there are any issues, you can call to the contact numbers given here, right? So the staff member will help you for that. ඔයාලට මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ තියෙන pencil.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන් number කෙනෙක් අපේ staff එකේ කෙනෙක් ඔයාව contact කරගනි. අපි එතකොට මේ seminar එකේ discuss කරා so what we can do within this limited period of time, right? මේ period එකේ කරන්න පුළුවන් maximum time එකේ අපි efficient විදිහට use කරා. මොකද ඒ කියන්නේ discuss කර ආවේ අපි ගොඩක් දේවල්, right? So now you can leave the meeting. So let's wind up for today, right? Let's wrap up the things. So good luck for your term test, and let's meet in your first class for grade 8. හරිද? එහෙනම් ඔයාලට හැමෝටම සුබ පතනවා. ඔයාලගේ තුන්වෙනි වාර විභාගය ජය ගන්න. Other than that, අපි හම්බ වෙමු අපේ පළවෙනි ක්ලාස් එකෙන්. අලුත් දේවල් ගොඩක් අරගෙන ඉන්නේ. පෙබරවාරි මැද වෙයි බොහෝ විට.
so ඔයාලා හැමෝටම good night best of luck